நான் கிராஜுவேட் பண்ண உடனே சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணேன். ஐ வாஸ் ஆஃபர் த ரோல் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர். ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே தெரிஞ்சிருது தட் இது வந்து இட்ஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் மீ. என்னால் மேபி நான் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் போய் ஜாயின் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு, பிகாஸ் தென் ஐ தாட் ஐ ஹாவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மோர் ஃப்ரீடம், மோர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் 6 months குவிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். லைக் காசு வருமா, லைக் எப்படி, ஹவு டு ஐ ஏர்ன் மணி, why do you want to study abroad? Because நீங்க நினைப்பீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். பட் மோஸ்ட் பீப்புள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நானும் இதான் பண்ணேன், அவங்க QS ரேங்கிங் போவாங்க, போயிட்டு பார்ப்பாங்க டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். Whatever list comes there, they'll just be like, okay, let's pick a few from the top 10, few from 10 to 50, few from 50 to 100, apply. This is the exact approach for everyone. But my suggestion is, வணக்கம் நேர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட சௌந்தர்யா பாலசுப்ரமணியன் இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் NIT திருச்சியில பண்ணிருக்காங்க, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங். தென் ஷி மூவ்ட் இன்டு கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரேங்க்ட் யூனிவர்சிட்டி. இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், தே ஆர் இன் அபவுட் 12 in the national ranking. QS ranking படி around 25 or something. So it's not easy to get in. She got in. So instead of me talking about it, she's also author of 2 books. She's also a co-founder of Green Card Inc. company based out of San Francisco. Let's hear from her, Akshara. Soundarya, thanks for accepting our invitation and joining us today, Akshara. Can you please give us a small intro about yourself? yeah, absolutely. ரொம்ப நன்றி for inviting me for this. எப்பதான் முடியுமோ நான் தமிழ்ல பேசுறேன். But I will be honest, என்னோட தமிழ் வந்து கொஞ்சம் broken-ஆ இருக்கும். So please don't mind that. Yeah. I think நீங்க already basics cover பண்ணிட்டீங்க. Like NIT Trichy, Columbia. So I graduated from Columbia in 2019, about 5 years ago. So நான் graduate பண்ண உடனே Salesforceனு ஒரு company join பண்ணேன். Salesforce is a Fortune 100 company. It's a big tech company. And அங்க I was offered the role of a product manager back then. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே தெரிஞ்சிருது தட் இது வந்து இட்ஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் மீ. என்னால் இந்த கார்பரேட் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ற, எப்படி சொல்றது, ஐ திங்க் சில பேர் வந்து தேர் born டு பி கார்பரேட் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் அவங்க தே டூ எக்ஸீடிங்லி வெல். லைக் கார்பரேட் என்வாயர்மெண்ட்ல தே கீப் கிளைம்பிங் தி லேடர். அண்ட் சில பேர் வந்து அவங்க தேர் நாட் மென்ட் ஃபார் கார்பரேட் லைஃப். நான் வந்து ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த செகண்ட் குரூப். எனக்கு ஜாயின் பண்ண எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து லைக் காலேஜ் டேஸ்லேருந்து நான் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல ஆக்டிவா இருந்தேன். லைக் என்னோட NIT Trichy காலேஜ் டேஸ்ல ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் 10 கிளப்ஸ் அந்த 4 இயர்ஸ்ல. அண்ட் நான் ஒரு கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ கொலம்பியா போன உடனே நான் பிளாக்ஸ் எழுதினேன், நிறைய பிளாக்ஸ் எழுதினேன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கெப்ட் டூயிங் சம்திங் அவுட் சைட். Like I was writing, YouTube channel, or starting clubs and so on. So I realized corporate life வந்து there is some sort of like routine and monotony that I didn't enjoy. So on the first year நான் loan repay பண்ணேன், because I had a loan of like $80,000 I had to repay. So that entire first year I focused on let's repay the loan. அது first year கூட நான் repay பண்ணிட்டேன். So அதுக்கப்புறம் I was like, great, now there is no debt, what can we do? And also in the second year I published my first book, which I have here, called Admitted. Admitted is it's like an all-in-one guide for anyone who wants to study abroad. So உங்க ஆடியன்ஸ்ல யாராவது இப்போ I want to go to US or Canada or Australia for masters, then the book will help them through the process. So இது நான் 2020ல பப்ளிஷ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சிருது, எனக்கு I want to be an author full time. I want to be a founder. அப்போதான் I began researching immigration. Like immigration, how does it work in the US? How can you start a company? So அப்போ I came across many options. So அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து I wrote in this book called Unshackled. So Unshackled-na like freedom மாதிரி. And last 2 years I've been focused on book publish பண்ணி நாங்க ஒரு company build பண்ணோம் Unshackled சுத்தி. அண்ட் ரீசெண்டா அந்த கம்பெனி வந்து கிரீன் கார்டு இன்க்னு இன்னொரு கம்பெனியோட லைக் மர்ஜ் ஆச்சு.
So I'm one of the co-founders of Green Carding, and specifica nanga we help people in getting talent visas. So in the H1B பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். But ரொம்ப like சில பேருக்கு தான் talent visas என்னன்னு தெரியும். So நாங்க அந்த visa we help people get that. And இப்போ the last thing I'll say is right now I'm moving to London because I'm working on my third book. It's called Thousand Days of Love. It has nothing to do with America or immigration or education. It's actually a novel based on real life experiences from my life in the last 5 years. So it's a very different kind of book. ஜென்ரல் பர்செப்ஷன் வந்து ஐ மீன் யூஎஸ்க்கு அதுவும் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து அதுவும் ஜஸ்ட் யூ காட்டன் அஸ் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர் லீவிங் த ஜாப் there may be a external pressure too. I mean, though you have paid back your 80,000 loan a pay பண்ணாலும் there may be external Mm. force or there may be a internal voice maybe saying இதை விட்டுட்டு பண்ணா ரிஸ்கா அந்த மாதிரி challenges you might have faced if I'm not wrong. Actually, internally, I was very clear. Like, first, நான் the loan pay பண்ண உடனே I was very clear that now I'm going to leave. Although, initially I thought, maybe நான் ஒரு சின்ன startup போய் join பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Because then I thought I'll have more responsibility, more freedom, more influence. But admitted publish பண்ணதுக்கு அப்புறம் I realized that like எனக்கு வந்து creating something out of nothing, admitted வந்து it was nothing. But 9 months we made it into a book. And right now it's been read by thousands of students. So எனக்கு அந்த process ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Like என்னோட ஒரு baby மாதிரி I was taking care of this book. So so inner voice was very clear. Quit your job. Externally, I couldn't quit because எனக்கு visa இல்ல quit பண்றதுக்கு. So அதனால தான் I began learning about immigration system Americaல. Um, Parents were initially they weren't obviously very happy because like என்னோட parents வந்து they grew up in poverty. So அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே like அவங்க வளரும் போது அவ்வளவா காசு இல்ல அவங்களுக்கு. So obviously அவங்க ஒரு stable job விட்டு எதுக்கு போற அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. But they didn't stop me. அவங்க support அவ்வளவா பண்ணல but ஸ்டாப்பும் பண்ணல. Like if you feel this right, this go ahead சொன்னாங்க. Um, and so I went ahead anyway. And it was hard. I mean, the first 6 months quit பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். Like காசு வருமா, like எப்படி how do I earn money, எங்க இருந்து வர போகுது எதுவுமே தெரியல. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா I realized that it's not about the money. Like if you have a clear problem that you're trying to solve, even if it's a small problem, and there is a small set of people out there who care to like they care about this problem. It's just it's a product market fit, right? Like you have a problem you want to solve, people out there want it, they'll pay money for it eventually when they feel like you can solve the problem. Very true. Very true. It's a need where you go and address the need. People are ready to pay the money for that. Actually, very true. Very true. So coming back to the point, but India lend பாத்தீங்கன்னா one of the top destination to study masters obvious US தான் actually. Many students goes to US number wise or whatever may be the things. US is the destination actually. So what kind of message? Say like obviously they will go on F1, then moving on to H1B, from there to whatever the other possibilities, all these things actually. So how do you want to do? You're put in as a book. Uh, I mean, definitely it will be useful for every student, no doubt about it, actually. Because I also remember that Professor Arasu has recommended you to my daughter, actually. Okay. That's in Professor 2 years back. Arusu from where? He's worked for Riverside Research. Okay. Okay. So, in 2023 or something, January, you were coming back to Chennai and you did some event. And Ah. Huh. so, but my daughter, Event எங்க பண்ண? NIT I Trichy event don't or remember. I don't remember. Something is something with the book, something. Okay. okay, okay, cool, go on. Okay.
So, so definitely the book has a lot of, insights, no doubt about it, because like, a professor from who works at Riverside, like University of Wright State, he referred it all these things actually, and I've also got from IBM. Like Geeta, somebody has also referred your name when I was reaching Okay. out to whom I can interview a couple of people from US. One of the names immediately came out as US actually. So what I wanted is, as a student, getting into Columbia University is not easy, and everybody knows actually. As a student, looking at US as a choice for masters க்கு பார்க்கணும்னாங்கன்னா, what is the what kind of path they must choose. I strongly believe it is not about 3-4 months process. You may have to work 1 year or 1.5 year or a 2 year. Is that my thought actually? How do you want to take us through that process actually? In my first book admitted, right, the very first question that we ask people is, why do you want to study abroad? Because நீங்க நினைப்பீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், பட் மோஸ்ட் பீப்புள் அவங்க they study abroad because அவங்களோட friend, because friends study abroad, or because they see that somebody on social media is studying abroad. But really, நீங்க வந்து it's a big opportunity cost. 2 yearsக்கு நீங்க எதுவுமே earn பண்ண முடியாது. I mean, ideally, like, okay, you can earn some money there, but it won't be as much as the tuition, let's say. நீங்க huge tuition fee pay பண்ணணும், living expenses pay பண்ணணும், and also நீங்க you're leaving behind family, friends எல்லாரையுமே விட்டு ஒரு புது இடத்துக்கு போறீங்க. So இவ்ளோ பெரிய சேஞ்ச் வரும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 week உட்கார்ந்து யோசிக்கணும். Like, why do I want to do this? இது வந்து இது பண்ணா why will my life be better, or how will it be better? இந்த மாதிரி questions வந்து people don't sit and think. So my first suggestion would be to sit and do that. And once they have some clear idea as to why they're doing it, um, the next step is to make a list of universities that you want to study at. And இது வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நானும் இதான் பண்ணேன், அவங்க QS ranking போவாங்க, போயிட்டு பார்ப்பாங்க top universities for computer science. Whatever list comes there, they'll just be like, okay, let's pick a few from the top 10, few from 10 to 50, few from 50 to 100, apply. I obviously there's no like this is the exact approach for everyone, but my suggestion is it goes beyond ranking. Like, yes, Columbia University is highly ranked. It's a great university, very reputable. But there's a few things to consider. Like, Columbia is in New York City. So New York City வந்து ரொம்ப expensive. And it's also very crowded, very busy. So do you want to stay in a city like that? And winter the temperature goes down to negative 23 degrees Celsius. So are you okay with that? I mean, suppose, let's say you have a medical condition. Maybe you shouldn't go to a place with that low of temperature. And thirdly, how does Columbia help you in getting a job? Because masters it's only the first step. Most students want to like work there in the US, right? So இப்போலேருந்து அதை பத்தி யோசிக்கணும், because அங்க போனதுக்கு அப்புறம் if you start thinking, it may be too late, and like there's a good chance எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு லோன் எடுத்து போறாங்க 50 lakhs 60 lakhs. அதை எப்படி ரீபே பண்ணுவாங்க? In the last 2 years there was mass layoffs in the US. Like 250,000 people got laid off last year. And so நிறைய students அவங்களால job கண்டுபிடிக்க முடியல, loan repay பண்ண முடியல, and visa run out ஆயிடுது. So they had to come back to India. So I think people should think 10 steps ahead when they're starting this process. That's my initial suggestion, but I'll stop there. If a student has to do what kind of research, if you have to tell me some 5 points. என்னோட bookல நான் ஒரு டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல என்ன போட்டுனா requirements. This is about the bare minimum requirements. நாங்க like you have to have, இது இல்லாம உன்னால அப்ளை கூட பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு let's say ஒரு இந்தியன் சென்னையில இருந்து they're going to US, மாஸ்டர்ஸ் முடிக்கிறாங்க, H1B லாட்டரியில நேம் எஸ்பெக்ட் ஒர்க் பண்றாங்க, and they file for
EB1A is a talent visa. It requires you to show that you're one of the top experts in your field. அது வந்து அவங்க 10 criteria இருக்கு. And in the criteria வந்து they have things like you're moving into London, global talented visa, right? just like O1 and EB1 வந்து US ஓட talent visa. அந்த மாதிரி UK ல வந்து